hello. Welcome to my channel, The Edit. എൻ്റെ പേര് നീരജ. Thank you so much for stopping by. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പും ഞാനൊരു വീഡിയോ ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് എ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ ഇസ് ആൻഡ് ഹൗ യു കെൻ യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ബേസിക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേഔട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു കെൻ യൂസ് യുവർ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ ഫോർ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ഹൗ ഐ എം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫോർ നവംബർ, ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നവംബറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രിയേറ്റീവ് ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ അറ്റ് ഓൾ. ഞാൻ ഒട്ടും ക്രിയേറ്റീവ് അല്ല. ഐ യൂസ് എ ബ്ലാക്ക് പെൻ ആൻഡ് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് മൈ A6 notebook for this bullet journal. It is not creative in any way. I absolutely don't even use colors in this bullet journal. നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിന് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ സോ മെനി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽസ് ദാറ്റ് ആർ ദെയർ out there. But this is not one of them, and I have a reason for this, okay? So bullet journal is something that you can use to manage your time, something that you can use to give you like a good view of what your day looks like, what your month looks like, what your year looks like. There are different formats and layouts that you can use to understand and to kind of manage your time using a bullet journal. And there are different layouts that people use as well. So some people like using just weekly layouts, some people like using daily logs, daily layouts, some people like using a yearly layout. Some people even like to go down to the minimum level and use a timely or an hourly layout as well. So there are many ways in which you can use a bullet journal. And like I said, because it's such a huge thriving community, there are people who make really beautiful spreads for their bullet journals. പക്ഷേ my bullet journal is not at all that. Okay, എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഒന്നാമത് എനിക്ക് അറിയില്ല, and it's not a task that I want to add to a lot of the other things that I already have to do. Some of you might already know, I am busy because I have 2 small children and I also have a full-time job that I'm working, and I have so many other things that I like doing. So in between all of that, I don't want my bullet journal to become a task for me. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലകത്ത് I don't put that pressure. This is the reason why I stopped bullet journaling a few years back, because I was feeling so pressured to make it aesthetically beautiful. I was feeling so disappointed about how not creative I am in maintaining my bullet journal and all of that. പക്ഷേ right now I realize that it's not necessary that my bullet journal looks like every other person's bullet journal. It is what works for me. That flexibility is what makes bullet journals so appealing to me. So I have kind of customized it to make sense for me. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേഔട്ട്സും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I just started in October and I think that I'm going to take that forward now. So I'm going to plan for November, and that's what I'm going to show you in this video. So if you are someone who's looking for those very creative, beautiful bullet journaling videos, then please click out of this video. You will be disappointed because this is not for you. This is for people who are who need practical layouts and quick layouts that can help them track time and track their to do and everything, and not be overwhelmed by the artistic and creative aspect of bullet journaling that has gained so much popularity right now. So it's not for people who want that. It's for people who want like a more practical way of using a bullet journal. So if you are one of those people, please continue watching this video, and I really hope that you enjoy this video. If you do, either ee video like cheyan marakkarudhu, idile ee video share cheyan marakkarudhu, idile comment ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് that if you like such videos, please let me know that you like such videos, because then I know that that's the kind of content that you want to see. അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ. So another thing is that obviously, like I was telling you, it is what works for me. It doesn't mean that it will work for all of you who's watching this video. It is just something that you can use as an inspiration if needed, or as an idea if needed. If you are very new to the bullet journaling community, then probably you are looking for ways to use a bullet journal more efficiently. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ you can use some of what I'm going to show you today, and I hope that you find something that's helpful and useful for you. And അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.
So ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ we will get into the video. You will not see my face after this in this video. You will see the bullet journal and all of that. So I really hope you enjoyed this video, and if you do, please consider subscribing to my channel. ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ഹലോ, അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ക്രിയേറ്റീവ്. എനിക്ക് I used to really like bullet journaling before, പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനത് ചെയ്യാത്തത് ഇസ് ബിക്കോസ് ഐ ഗോട്ട് റിയലി ഓവർവെൽംഡ്. വീഡിയോസും അതും ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തോന്നും ആൾക്കാർ എത്ര നന്നായിട്ടാണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത്, നമ്മൾ ചെയ്യണത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിർത്തിയത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളിത് ചെയ്യണത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഐ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഫോക്കസ്ഡ് ഫോർ മൈ നീഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി എസ്തെറ്റിക്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ റിയലി ദ കീ ടു successfully use a planner or a bullet journal. ഇനി ഞാൻ ഇതിലിപ്പം ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാമല്ലോ ഈ സൈസ്. ഇതൊരു എന്താണ് A6 സൈസാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ജേർണൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു B6 സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് സൈസ് ഓൾസോ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെയിലി ജേർണലിംഗ് സെറ്റപ്പിനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് മൈ തോട്ട്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഇതിലിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതും അതും ഒക്കെ എഴുതും. അങ്ങനത്തെ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. പക്ഷേ I use the smaller size as my bullet journal because I'm not really interested in using a lot of books and to do a lot of things. എനിക്ക് അത്രയും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല because it just ends up overwhelming you. So അതിലും ബെറ്റർ ആണ് to have like one book which can hold everything and it just helps. അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളത് കുറച്ച് ടാബ്സ് കാണാമല്ലോ. ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാബ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്, ദർ ഇസ് വൺ ടാബ് ഹിയർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് another tab here, and the next thing that I have is another tab here, and there's one tab at the end. Now I will start showing you with this tab. The tab at the end is just a sticky note with the key so that I know what is my key. I'm going to actually change this, I think not this month but next month, because I kind of saw something online that I liked. I might end up using that. ഇനി അടുത്തത് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ടാബ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it is just the last page with the habit tracker. ആൻഡ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഈസിലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ടാബ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്, യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഈ ടാബ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ വീക്കിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ the start of October is here. So this is where I have started my monthly setup for October. And then this tab is just for me to find my എന്താ പറയുക ഫ്യൂച്ചർ ലോഗ്. സോ ഇവിടെ 3 മാസത്തെ കാലണ്ടറും ഇവൻസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ വന്നിട്ട് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിൽ they will use an index to keep track of the different pages, page number വെച്ചിട്ട്. but I can't do that because എനിക്ക് I find I'm very lazy. I want എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. I don't, and ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ it's not numbered, so I don't want to keep numbering each page and then going back to this tab index and then finding out which page it is and all of that. Tabs work perfectly for me, so I use tabs for this. Hello there.
ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് എൻ്റെ ഓഡിയോ തീരെ റെക്കോർഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സെക്ഷനിൽ. ദിസ് ഇസ് ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ചെക്ക് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. സോ എനിവേ, ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൈസ് A6 ജേർണലാണ്. ഇത് ഞാൻ കോഴിക്കോട് DC മേടിച്ചൊരു ബുക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ബ്രാൻഡ്, ഐ തിങ്ക്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് കം അറ്റ് മീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ് ബ്രാൻഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. പക്ഷേ കണ്ടൊരു ബുക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. സോ ഹിയർ വാട്ട് ഐ എം ഷോയിങ് യു ഇസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ലോഗ് വേർ ഐ ഹാവ് ലേഡ് ഔട്ട് the 6 months. So October, November, December, January, February, March ഞാൻ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പേജിൽ ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഒക്ടോബർ, ബിക്കോസ് ഒക്ടോബറിലാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് മേടിച്ചത്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മേക്കിംഗ് മൈ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ, ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ monthly snapshot of the dates, a monthly to-do list and what I'm currently reading, and then I directly start with my weekly layouts. So weekly layout you can see I have started with Saturdays. I've clubbed Saturday and Sunday together, and then I have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. It ends with a Friday there, and then it goes on, it continues Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Angane I've just added the whole weekly spread for the entire month. If you see, some of the pages are blank because I have been traveling, I have been doing a lot of things, so I haven't been very diligent with my bullet journal as such, but it still helped me keep track of a lot of things. Now the last page that I have after my weekly layout is basically just because I had the space and I wanted to utilize that space, I just wrote expenses and books read this month. Now I am a mood reader. I generally read many books a month simultaneously, so even if I don't finish it, I will start a lot of books, and then if I feel like reading it, I continue reading it. That's how I usually work. So I just wanted to keep track of all of the books that I have started reading this month, so that I know that when I go back to it, I know. So the currently reading, the book that I've added there is it's a book that I had already started reading, but the books read this month is just to keep track of all of the books that I have started reading or finished that month. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഡിങ് എ ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കർ. ഐ ഹാഡ് 3 മെയിൻ ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ട്രാക്ക്, ബട്ട് ഐ ബീൻ വെരി വെരി ബാഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് യു കെൻ സീ, ഒരു ദിവസം പോലും ഞാൻ എൻ്റെ ഹാബിറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. But and I want to build these habits actually so that a lot of the other things that I want to do, it is built around these habits. So it will be helpful if I am able to do it. So I've just kept a tracker, and I think for this month also I'm going to continue doing the same thing and continue tracking the same habits. So now I'm going back to the last page, like I said, after the weekly layouts are set. So in the weekly layout, you can see that I have added more like a to-do list. So what I need to do that day, എന്തൊക്കെയാണ് അന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, എന്തൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ടാസ്ക്സ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് I use my weekly spreads as my planner. Basically I add everything that I need to do on that week അവിടെ എഴുതും. And then I have this notes section where you can keep notes of anything that you want to keep track of that week. Here I am majorly tracking the number of pages that I have read, just so that I know the kind of progress that I have made. And after my weekly spread is over, I start off with my daily logs. Now my daily logs are mostly for reflection. It's to think back about the day and to write about the day rather than to plan as such. So the weekly layouts, like I was telling you, ഇതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സും എന്തൊക്കെ എനിക്ക് മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ വർക്ക് ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഡെയിലി ലേഔട്ടിൽ I will add mostly what the day was like. So it's basically your plan and your actuals, right? your നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലേഔട്ടിൽ, ഡെയിലി ലോഗിൽ I'm just logging the day and how the day went, എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു, അതൊക്കെ എഴുതും. I will keep note of everything that happened during the day in the daily log. Now I try my best to keep track of be factual in this and not be emotional as such, because when I do get emotional, if I feel like I'm getting too emotional from what I'm saying, I stop writing there in this log and I go to my journal and I start writing there. I don't use this journal I don't use my bullet journal to journal my emotions as such.
Now, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ you can see that I have kept track of the time that I was waking up. I could do it just for a few days because I was using the weekly layout more than I was using the daily layouts. But the daily layouts are helpful as like I said, I have set it up to be a reflection. So I'm going to do the same format. I'm going to follow the same style even for this month. I'm going to use a weekly layout as my to plan the day, to plan the week, and I'm going to use the daily logs to kind of keep track of what the day looked like, and I track my mood, I track my wake up time, I track the time I slept at and all that, and I also kind of want to track what I have eaten that day, and the times that I have eaten my food as well, because this is a little important. I am I'm very forgetful, so I don't like eat on time, so that's a big problem. So I want to keep track of that as well. Now, before we get into the actual planning itself, I just want to quickly show you the only tools that I use for my bullet journal. So the first that I use is this Uniball Jetstream pen. I'm going to try and focus that and show that to you correctly, but it's a very commonly used pen. It's a ballpoint pen. It's not even a gel ink, because notebook in the pages are a little flimsy. Other gel pen ondo ningal itri dark aayittulla ink ondo ezhuthi kayna adu bleed cheyum. So I am just using a 0.7 ballpoint pen, and the other thing that I use is this mechanical pencil from Camlin, just to draw lines. So the first time I set up this book, I used the pencil to draw every line and everything, but this time I didn't do any of that. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നവംബറിൻ്റെ കാലണ്ടർ ഞാൻ അവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ വൺ വേ ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഡിൻറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ. ചെറുതായിട്ട് വരകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മന്ത്ലി ലേ ഔട്ടാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഐ ഹവ് യൂസ്ഡ് എ പെൻസിൽ ടു പുട്ട് ദ ഡേറ്റ്സ് ഡൗൺ, ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ബിക്കം wrong. So I'm just going to use the pen to draw over the lines and write over the dates. It's ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ it's not at all aesthetic, and I'm sorry that I'm still figuring out the camera angles and all of that. That's why it's a little messy, but I promise you that if we ever continue doing this kind of video, I will be better at this. I realize that you can't see a lot of what I'm doing, but I'm just basically writing down November, and I'm drawing over the pencil in calendar. So I'm just writing, so ഇതിൽ dotted grid ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇങ്ങനത്തെ നോട്ട്ബുക്കിൽ. I like the flexibility of a dotted grid better than actually lined or ruled or plain notebooks. This allows you to kind of draw over the lines, over the dots, so that you can get like a straight line, and it's there's a guide, but it's not very obvious. So I like using dotted grids for the purpose of the bullet journal. I'm just drawing in the lines for the weeks, and I'm going to pencil in the dates that I have already written down. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ കോളംസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഒക്ടോബറിൽ ഞാൻ അത് കോളംസ് വരയ്ക്കാതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്. എനിവേ, സോ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് ഔട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ്സ് ഫോർ നവംബർ. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് മന്ത്ലി ടു ഡു തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് മന്ത്ലി ടു ഡു ദെയർ ആൻഡ് keep like a running list of all of the to-dos that I have to do. Now the monthly to-dos are basically anything that you have to do during that month, but not necessarily on a particular date. അതാണ് ഈ മന്ത്ലി ടു ഡു എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റണ്ണിങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡു sometime in November, but not necessarily on particular dates. You have and weekly plan ചെയ്യുമ്പം you can kind of move all of your monthly to-dos into your weeks and your particular dates, so that you know that okay, this is when I'm going to do something like this.
ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ കറൻ്റ്ലി റീഡിങ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് മൈ വീക്ക്ലീസ് റൈറ്റ് അവേ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു യൂസ് ദ സ്പേസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ദ കാലണ്ടർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് മൈ വീക്ക്ലീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഡിഡ് ലാസ്റ്റ് മന്ത്. അപ്പം ഈ മാസം തുടങ്ങുന്നത് ട്യൂസ്ഡേ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഫിറ്റ് Saturday and Sunday also onto this spread. Sorry about that, and I was counting the number of days that are there actually for that week. So I'm just going to start off with drawing lines. So one good thing you can do when you have like a dotted grid notebook is count the number of dots that are there. That's what I'm doing here. എത്ര ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നേർപകുതി എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ പേജിൻ്റെ പകുതി ആക്കിയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡൗൺ സംവെയർ സോ ദാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് എവറി ടൈം ഐ എം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ ബുള്ളറ്റ് ജേർണൽ. ഐ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ടു ഡു ദിസ് സം ടൈം. പക്ഷേ എനിവേ സോ പകുതി ലൈൻ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 32-33 എങ്ങാണ്ട് പേജസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അല്ല ഡോട്ട്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു 16 മറ്റോ ആണ് നമ്മൾ 16 ലൈൻസ് എങ്ങാണ്ട് 16 ഡോട്ട് എങ്ങാണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നടുക്കത്തെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത്. I could just take a scale and draw it, but like I said, it's about efficiency, it's about speed, it's about how quickly you can do stuff. So I'm just going to draw a line to divide the page into half. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തു. ഐ ഷുഡ് ഹവ് ഡ്രോൺ ദ ലൈൻ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ line that I have drawn across the page. I didn't want to draw the line across the monthly to do, but it's okay. I mean, it's not like a groundbreaking problem. So I've just drawn the line, and now I'm going to write, I'm going to start with Tuesday. So I'm just going to write Tuesday. And if you will see that I set up all of my weeklies together because I need all of like the weeklies out there to help me plan. So അതുകൊണ്ട് വീക്ക്ലീസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഐ റൈറ്റ് ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് ദെൻ ഐ റൈറ്റ് വെൻസ്ഡേ, അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ വീക്ക്ലീസും എഴുതി കഴിഞ്ഞു 30-ാം തീയതി വരെ. ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ഡൗൺ ഓൾ ഓഫ് ദ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഓൾ ഓഫ് ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഫോർ ദ വീക്ക്ലി സെറ്റപ്പ്. ഐ ഹവ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഇറ്റ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഇതിന് ഓഫ് ക്യാമറ ആണെന്നെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു ഓൾസോ ബി ഇൻ like the visible scope of the camera and all that. It was a little more difficult than I anticipated it to be, but otherwise it just takes around 5 minutes to set up this entire setting, and it's very easy and practical because at one go I can see what the week looks like every week. So that's what I have done here. ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ ആ പേജ് പകുതിയായിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പകുതിയായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇസ് ടു ട്രാക്ക് മൈ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ബുക്സ് ദാറ്റ് ഐ എം റീഡിങ്. ഐ എം ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ട്രാക്ക് മൈ ഹാബിറ്റ്സ്, ബട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ ലിറ്റിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പഴയൊരു പ്ലാനറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ് ട്രാക്കറാണിത്. അത് ഞാൻ ആ പ്ലാനറിന്ന് ചീന്തിയെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ ബുക്കിൽ, ഇൻ ദാറ്റ് പേജ്. ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ഔട്ട് വെയർ ഇറ്റ് ലുക്ക് ബെറ്റർ. അത് അങ്ങനെ നോക്കുവാണ് ഞാൻ. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഫൈനലി ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ബെസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. So I'm just going to glue this in so that it's okay. And ഇത് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് യു സേവ് ആൻഡ് മാനേജ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് നോട്ട് ബിക്കം എ മോർ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്
task in your to do. So that's why I'm using this, because it's just convenient. I can already idellam drawn on. There are 30 boxes for 3 habits that I want to track. I'm going to track the same habits that I did last month, because like I said, I really want to cultivate those 3 habits. And ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ മോളിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ ഇഫ് ഐ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 5 AM, I can exercise better. If I sleep at 11, I think I'm saying 11. So if I sleep at 11, I can still wake up at 5 without being tired. അങ്ങനെ. So Atomic Habits എന്നുള്ള ബുക്കിൽ ജെയിംസ് ക്ലിയർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് that if you want to build habits, you have to build small tasks first and then keep building on it to make the habit better. So that's what I'm trying to follow here. I'm trying to just narrow it down into 3 things that I majorly want to do to improve the quality of my life. That is waking up at 5, sleeping early, and also working on morning pages, which is basically journaling every day. Morning pages ne patita I want to do a video, and I think I will do it very soon. But right now it's just so much. It's just about keeping track of these 3 habits. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലാനറിൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു പ്ലാനറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ട്രാക്കറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് ജസ്റ്റ് ഡീമാർക്കേറ്റ് ഓർ add a border there, അത്രയേ ഉള്ളൂ. And then I'm going to write expenses on that top section of that page and keep track of all of my expenses. Now this is not going to be every expense that I make during the month of November, but only anything that I buy that is out of the ordinary. Anything that I purchase, like shopping ൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനിപ്പം ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി വാങ്ങിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഈ എക്സ്പെൻസ് ട്രാക്കറിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത്. ജസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഐ നോ where I have to basically keep track of where I have spent money on a need and on a want and not necessarily a need. അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ്പെൻസ് ട്രാക്കർ യൂസ് ചെയ്യണത്, just to know where I have spent money that's not necessarily a recurring expense as such. So അടുത്തത് ഞാൻ ബുക്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത്. That is the same thing that I did last month as well. I just want to keep track of all of the books that I'm currently reading, or the books that I probably finished that month, or books that I've started reading and probably didn't read much into it. So I'm just going to keep track of all of that in that section. Once all of that is done, you can start with your daily pages as well. So ഈ പേജ് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ നോ ദാറ്റ് ഐ കൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദെയർ. കഴിഞ്ഞ മാസം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസവും ഞാൻ ഡെയിലി ലോഗ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി തിങ്സ് ലൈക്ക് വെൻ ഐ വോക്ക് അപ്പ്, things like when I had my food, because I'm supposed to be eating food on like particular intervals, and I know the samayokku undu. So I want to try and get into the habit of having my food at a preferred time slot, and I'm going to keep track of all of that in my daily logs as such. So that's the idea. Let's see how successful I become doing that, because കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല in using my daily logs. So like you can see, I have added all of my weekly spreads, all of the weeks, the dates for all the weeks there. Now I'm just going to show you how you can add, like what I do for adding tasks as such. So if you go back to the key, you will see that എന്തൊക്കെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റിനും ഇവൻറ്റിനും ഐഡിയാസിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് different keys ഉണ്ട്, different icons ഉണ്ട് that you can use. So I'm just looking at what I can use best, because I'm going to mark down my brother's birthday. I don't really need to mark it down. I'm just doing it for the purpose of this video. I already know when my brother's birthday is, and I will always remember that. But I'm just going to do it for the purpose of this video, just to show you how you can do that in your weekly tracker. So I'm going to go on to the date, the 11th, and just put an asterisk there. I think the key for the asterisk is important. So I'm just going to add an asterisk there and write my brother's birthday.
ആണെന്നുള്ളത്. നിഖിൽസ് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു കെൻ like kind of, so any meetings that you have in your calendar, any appointments that you know that you're going to have during that week, you can add all of that while you are planning this, and kind of use this to give you a snapshot of what your day looks like every week. So that really helps me. Now literally the only other accessory that I will use for my planning purpose is this sticky note thingy. So I'm just going to use this to mark up my like pages that I want to access quickly. So I'm going to do the same thing. I'm going to add like a pink tab to the start of the month, just so that I know that it's the start of the month. If I can actually pull it out while I'm being on camera as well. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ നോട്ട്ബുക്ക് വേണമെങ്കിലും ആക്ച്വലി ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ജേർണലിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ എന്താ പറയുക, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് എനിത്തിങ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഫോർ യു. I have realized that I like this size better simply because I can carry it with me if I need to, and my bag is generally very heavy, so it helps me if I can carry, if it's like a size that I can carry. So that's why I like this size. It's small, it can cover everything, and there's no complications to what you can do and what you want to do and all that. Okay, so the next is the last page, your habit tracker. Again, that is something that I want to track, and I'm going to use the blue tab itself. കഴിഞ്ഞ മാസം യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ മാസവും അതേ ടാബും അതേ കളറും തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It just helps to kind of keep up like a consistency in my head if I use the same colors for the same themes. Okay, so I have added that, and that's kind of about it. So here I know that this is the start of the month, and I can go to that and pick up whatever I need to do, and I can keep tracking anything that I want to. And either page inde avasanaana allengil month inde avasanaana ennu enikkariyam, like it's the last page of the weekly setup and then when I look at this tab, so I know that I can start my dailies from there. But so that's basically my setup. Like I said, it's it's very practical. It takes, if I'm not on camera, it doesn't take even so much time to set up the weeklies. I used to be very careful before, even idile polum njan aditha month cheyidappam I used a pencil to kind of draw the lines and then draw the borders and everything. But then again, like I said, the whole point of a bullet journal is that it's practical. It's not, you don't have to do a ton of work to maintain it. It should be like that. It should be practical. It should be helping you manage your time and not become an additional something that takes up more of your time. It should not be that. So that kind of defeats the purpose of it. So that's what I have realized right now. And like I said, there are different layouts that can work for your need. അത് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പല ടൈപ്പിലും ഉള്ള ലേഔട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീക്ക്ലി ലേഔട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല. ദർ ആർ അതർ വേസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം വാട്ട് വർക്ക്സ് ഫോർ യു, ആൻഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഓൺ and what you're doing on your day-to-day basis. You can use this as a journal to go back to. So like I said, ഞാൻ എൻ്റെ ഡെയിലീസിൽ ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ഹിയർ, ആൻഡ് ദെൻ if I feel like I need to write more and I just allow very little space for myself to write here, I actually go to the B6 journal that I showed you. So this is another notebook actually. This is not my journal. My journal is actually in my bag. But what I do is I go to my journal and I just write out more in there because it becomes more personal for me. So it's easier for me to write it in another journal, and rather than you mix it up with this, because this is supposed to be practical. This is supposed to be useful and with like filled with information and not necessarily with emotions. So anytime I feel like I'm becoming too
emotional in what I'm writing in my daily, I stop writing here and I go to my journal and I start writing there, which is quite common to happen because you are obviously reflecting on your day and reflecting on how you feel that day. So it is quite common that you feel like, switching gears and stop and being more emotional than factual. But I try to keep this as factual as possible and be more emotional in my journal, which is the whole purpose of that journal. So that's how I deal with this. So I hope this video has been helpful. I hope that you have found something, some information that you can use, and I hope that you will try this out. If you do, please let me know in the comments. I'll be very happy to see if you've been able to use any of this and if this has been helpful for you. Thank you so much for watching my video, and please don't forget to like, comment, subscribe to my channel and all of that jazz. And until I come back with another video, bye bye.